dishes e baba e ga ko le jollof rice fi o omo fi o wolo fi o e keke amen ka ba he otwemo boni sa no fe be o mo bi e ame future what's it aha na ke politicians ne no be mo ba wa kwa na be no ko gbe na aka mo no bibi ko be ba ha wo ka ya hia ni wo ka ya ni wo ja wo information ye ni wo ja wo ka ha me ni yo wa ko twa mi e wona me le no ni sami amefe wo no ni sami wo fe election ne mi in fact nya wa de nya wa. This workshop is of great importance to Ashesi's University because Ashesi wants to extend its ethical behavior to the communities, or to reach out to communities. And in reaching out to communities, we want the community to be very ethical in whatever they are doing. Why? Because the honor code, where we want people to do the right thing, even when no one is watching. Aside that, it is our corporate social responsibility, the responsibility of reaching out to leaders. So we are paying attention to queen mothers who are leaders in the communities. Women's voices must be heard. Women are the foundation of every country, of every community. So the queen mothers have a sacred responsibility to reach out, to impact their knowledge and have extend their information to people in the community. I told me now dole ablade niji kenkren mwene bine ake oba bi ani atose we ni bi ikoma mi ke ha election 2024 iyo manye Sempe New Town ye Sempe Traditional Council shishi enu oba ha wonu boy shishi akashi bi antone aba fon shiki echenton no ewo aka no fe manyeme aka wie mo nton won no okaya wo akuchia wo community sami wo bi ami ka wo te so mo tetepo wo hana ameli ake no ni mi ni ahie je no ni moko mani ina she ba aka ebu ake ya kuni oya fe nike ya no ya jamoko dabi ebele nakandon ko tie ya votu ko ya votu no ba oba hia ke obelo ko fe mo ba akashi no ko silimpo keke shika ote ohemo shika ni oye no te no ya fe be kani na gbe oba na sani mo no mbabi yo ebi gbe kete manse engawo ye je keka amubu oke ha mo mba hia onye ko che ohia afo eni be ku keko ka me egu ha woni oke be mba kutomi keke wekufe ejija ni wa ke apa wo fai wo ke wo kume wo bi ko na nyeme aya wie ni wo jie wo he keje ni kema je ni bia mi wo no ni wo bakase egu ni ye wo aba ngungo twa kemene wo gbena wo ba wo yochi ni wo kabu a wo he na ko na agbeni wo yi maami wo kuchia mi wo jala mi keni wo buen eme a chosemu ke ha be ni kan wo hie ke ha o shiki fun be ya yo imambi achem na yiku dade tulejite ijedodo amani yo kan election so if you born e masu ne wa pe manyeme no wangela ne twem jom eba mam ija ka ka twem jom ne mam no manye no atwepe wa hinsin e mam no ka oya no ya vote tape ho wem ya okope basabasa ija ka ka no ko ba pe se no eko bene wa ya Ghana no watwepe wa no watwepe wa wa kone election e peaceful no wanye ne wa hinsin after election so manye atromi na akoko ajui adwan kamai lele ngmene gbene akewo eba wo ba kaseni keni shimo
ni bi pii no wa bakase e tron ake basa femo akaba no wa vote to enjole jebe wo wie mo be ko me wo wie mo ni ke be ba ke ni bi no ni be mi na ke bu ke ko oyi keke obe be won je onu pa ni tra no ke ni bi voting day aka wie aka fe no ko agbene wo ke chika mfe politics wo pa ene me fe mo kono wona to enjole akeke wo je bi aba wo ji ni wo ke ya pàṣẹ ni wo ke wo community bi ni bi ni sani amefe ye wo akutu emi no wona to enjole akeni ye fo ye ji dani ma ye ji wo won go ku do wo hia bi ba ya le wo ni ata ke san ata wo africa da ke wo ya bada je wo ni tafa che ke obi ko be suba o le be ni ku do lo ha ni ke mu ni anchi e mu ni anchi wo ke do wo hia mi bebe bi ke wo na na kan e susu mu ke abaja ni pinti ti ko ya ba na ka wo be ye fo ye wo le be ni wo ke ne ba ju ni mo ni no e won shi anyway won shi ni aka fe no fa e da ke ame ko me ri ame ya ke no no pa ame fe ni wa shi ke ja shi ame be ni wa fe ye fo ye no wa ni wa cho ame ko pa ni ke ma bi o mo bi ye ke wo ajeje me ni wo ka mi ju ye ai ba ni ke to to mo ko pra ba agbene hu sali government e akwa e ja ke gbeke bi ye le ame ka mo ju no ni ke wo ni wo mi le no fe no ba ya le ojo ba ni sali ko pra ba wo energy wo share you Ashesi'S University, our honorable doctor, we thank you so much for recognizing us today that we should be an agent of peace for the coming election. We know that a journey of 1,000 miles starts somewhere and it has started. We pray for peace and transparency in this coming voting exercise among our people. Therefore, we shall use the Fridays when given to us to educate our people to desist from taking monies, clothing, material things from both sides of the ruling parties that are wishing to come. Now, to avoid routes, deceit, and war, we don't want to be enslaved for voting. As much as they have done, it's enough for us that we are not going to accept any material things to sell our dignity as queen mothers. Now,